எல்லோருக்கும் வணக்கம். First of all, I would like to say thanks to Srimati Menaka Gandhi ma'am from Kooran team for for accepting this invitation and taking the effort to come to this function. It means a lot actually. இந்த படத்தோட கண்டென்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு கண்டென்ட், ரொம்ப யூனிக்கான கண்டென்ட், ரொம்ப புதுசான ஒரு கண்டென்ட். இந்த படம் நான் பார்த்துட்டேன். ஸோ இட் டிசர்வ்ஸ் ஏ பேன் இண்டியா அட்டென்ஷன். ஸோ மேம் நீங்கள் வந்தது வந்து அந்த பேன் இண்டியா அட்டென்ஷன் கொடுக்கும் நான் நம்புகிறேன். ஸோ அப்புறம் இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், நீங்கள் பார்த்தீங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் ஷேர் பண்ண படத்துலேயே ரொம்ப ரொம்ப புதுசான ஒரு கான்செப்ட் இந்த படத்தில் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த படத்தில் சார் வந்து டைரக்டர் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப செட்டில்டாக நடிச்சிருக்காரு. இந்த வயசுலையும், அதாவது 25 வயசுலையும் நம்ம எல்லாரையும் இன்ஸ்பயர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ரொம்ப ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்காரு. அவருக்கு தெரியும், ஆக்சுவலாக எனக்கு மட்டும் இல்லை, வந்து விஜயகாந்த் சாருக்கு அவர் தான் குரு, அப்புறம் விஜய் சாருக்கு அவர் தான் குரு, விஜய் ஆண்டனி சாருக்கு குரு, சங்கர் சாருக்கு குரு, எனக்கு குரு, பொன்ராம், இன்னும் நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆல் த டைம் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அண்ட் இந்த படம் நீங்கள் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணணும். ஏன்னா ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து ரீசெண்டாக ஷேர் பண்ண படங்களில் ரொம்ப பிடிச்ச படம். நான் அவர்கிட்ட ஃபோன்லேயே நான் சொல்லியிருந்தேன், எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது. ஸோ டிசம்பரில் ட்ரீம் வாரியர்ஸ் இந்த படம் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு. நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ஏன்னா தியேட்டரில் எல்லாரும் இந்த படம் பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் எல்லாரையும் நான் கேட்டுக்கிறேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். அனைவருக்கும் வணக்கம். எனது குருநாதர், எங்களோட ஆசிரியர், என்னோட அப்பா திரு எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள். அண்ட் எங்களுடைய இந்த ஃபங்க்ஷனில் நான் கலந்துக்கிற விஷயம் என்னென்னா, இந்த படம் பார்க்கும்போது ஒரு விஷயம் தான் தோணுச்சு. இந்த மழை எல்லாருக்கும் பொழிகிறது மாதிரி, இந்த இயற்கை எல்லாருக்கும் சொந்தங்கிற மாதிரி, இந்த மனுஷன் மட்டும் இந்த பூமியில் வாழக்கூடல, அனிமல்ஸுக்கும் ரைட்ஸ் வேணுங்கிறது அந்த படத்தோட கான்செப்ட். இப்படி மனிதநீதி சூழலில் சொல்ல ஒரு கான்செப்ட் அழகாக அற்புதமாக அந்த படத்தில் காமிச்சிருக்காங்க. எங்களுக்கெல்லாம் எப்படி ஒரு குரு அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சொல்லலான்னு நினச்சேன். டைம் இருக்குமான்னு தெரியல, இருந்தாலும் சொல்கிறேன். நாங்கள் ஒன்றுமே இல்லாமல் வந்தோம். எங்கள் ஒன்றுமே தெரியும், ஒரு மண்ணு தான். நாங்கள் வரும்போது சார் ஒரு நாள் லேட்டாக வந்துட்டேன். 8 மணிக்கு வர சொன்னார், 8:30 வந்துட்டேன். அப்போ சார் சொன்னாங்க, நீ சரியான நேரத்துக்கு வா, உனக்கு திறமை இருக்கோ இல்லையோ, உனக்கு திறமைக்காரன் ஆக்குறேன்டா, நீ நேரத்துக்கு வாடா அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அந்த நேரத்தை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணோம். ஒரு முறை சார் வந்து லண்டன் போயிட்டாங்க. ஒரு 3 months நினைக்கிறேன் போயிட்டாங்க. நானும் ராஜேஷ் மட்டும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்போ மேனேஜர் ராம் இருந்தார். 3 மாதம் நாங்கள் இந்த ஆஃபீஸ் போவோம், சாப்பிடுவோம், படங்கள் பார்ப்போம், அவ்வளோதான். வேறு எங்கே ஒர்க்கு இது இல்லை. அப்போ ராம் சார் சம்பளம் கேட்டோம். சார் சம்பளம் கொடுக்கணும் சார், எந்த வேலையுமே செய்யலை, உங்களுக்கு எப்படி சம்பளம் தர முடியும் அப்படி. மேனேஜர் ராம் இல்லைன்ட்டார். சார்கிட்ட கேளுங்க சார், அவர் கொடுப்பார்ல, கேளுங்க சார் அப்படின்னு. அதெல்லாம் கேட்க முடியாது, உங்களுக்கு சம்பளம் கிடையாது, சார் வந்தால் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் ஒரு நாள் சார் கால் பண்ணும்போது ராம் கேட்டார், இந்த மாதிரி பொன்ராம் ராஜேஷ் டெய்லி வராங்க போகிறாங்க, ஒரு வேலையும் செய்கிறதில்ல, சம்பளம் கொடுக்கணுமா அப்படின்னாரு. அப்போ அவர் சார் சொன்னார், நான் கொடுக்காதன்னு சொல்கிற வரைக்கும் கொடுறா அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஒரு குருனா எப்படி இருக்கணும் அப்படி தான் அவங்களுக்கு. ஸோ படம் பார்க்குறதாலும் சரி, ஒரு தேட்டரில் படம் பார்க்குறதாலும் சரி, எந்த படம் பார்த்துடணும். நாங்கள் அதுக்கான டிக்கெட் காசு கொடுத்துருவாரு, அதுக்கான பேமெண்ட்லாம் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஒரு குரு எங்களை எப்படி வளர்த்தாரு அப்படின்னா, நானும் ராஜேஷ் இன்னைக்கு ஒரு டைரக்டராக இந்த இடத்துல நிற்கிறேன்னா அது எங்களோட குருநாதர் தான். ஸோ அவருக்கு இந்த இடத்துல நன்றி. ஒவ்வொரு மேடையில் நாங்கள் நன்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம், எப்போவுமே நன்றி சொல்லுவோம். ஸோ இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கிற அனைவரையும் எங்கள் சார் நான் முதல்ல வரவேற்கிறேன். திரு ஆண்டனி சார், மியூசிக் டைரக்டர் ஆண்டனி அண்டு சித்தார்த் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். அண்ட் டைரக்டர் சூப்பராக பேசுகிறாருங்க. அவர் பேசுகிறது ரொம்ப செம்மையாக இருந்துச்சு. ஒரு தமிழை அழகாக பேசிட்டார். இவ்வளோ ஷார்ட் டைத்தில் தமிழை கற்றுக்கிட்டு சூப்பராக தமிழ் படம் பண்ணிட்டீங்க, வாழ்த்துக்கள். இந்த படம் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகும். அண்ட் ஒய்ஜி சார் இதில் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு ஒய்ஜி சார் ரொம்ப நாள் நண்பர், இப்போ சமீபகாலமாக நல்ல நட்பு, அவரோட ட்ராமாக்கெல்லாம் நான் போவேன். ஸோ இதில் சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு ஒய்ஜி சார், ரொம்ப ஷட்டிலாக பண்ணியிருக்காரு. அந்த கோட் சீனில் வந்து அந்த டாக் ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் இருக்கு இல்லையா, சூப்பராக செம்மையாக பண்ணீங்க சார். அண்ட் சோபா மேம் அண்ட் பிரிட்டோ சார், மிஸ்ஸஸ் பிரிட்டோ, அனைவருக்கும் வருகை நினைக்கிறேன். சார் நாங்கள் தான் ரிசீவ் பண்ணோம், நாங்கள் தான் இதெல்லாம் பண்ணோம். ஸோ அந்த வகையில் இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்க அத்தனை பேருக்கும், இந்த ப்ரெஸ் மீடியா, தயவுசெய்து இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஒரு அனிமல்ஸோடைய
ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கும் சட்டத்திட்டங்கள் இருக்குது, அதுக்கும் உணர்வுகள் இருக்குது. அப்படிங்கிறது அந்த படத்தோட கான்செப்ட். சார் சட்டம் என் கையில் அப்படி ஆரம்பித்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு டாக்குடைய சட்டத்தை வரைக்கும் கையில் எடுத்து வந்திருக்காரு. ஒரு புது கான்செப்டை இந்த படத்துலையும் கொண்டு வந்திருக்கு வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணதுனால இந்த படத்தை பார்க்க நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியுடைய வாழ்த்துக்கள். அண்ட் ஃபைனலி இந்த விழாவுக்காக டெல்லியில் வந்த சஞ்சய் மேனகா சஞ்சய்காந்தி அவர்களுக்கு நம்ம பணிவான வணக்கங்கள், வரவேற்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அவர் நடிக்கிற எந்த படத்தையும் நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க, அந்த ட்ரெய்லர் கட்ல அவரோட ஃபேஸ் கட் மெயினாக இருக்கும். இந்த படத்தில் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த போஸ்டரில் இருந்தது. ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி அண்ட் ப்ரவுட் டு கால் YG மகேந்திரன் சார் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு என்னுடைய ஸ்பீச் இட் வில் பி a combination of Tamil and English, the standard language of Tamil Nadu, Tanglish. so that she can also. Madam Menaka Sanjay Gandhi ji, I welcome you most heartily to this function. As Mr. Director pointed out, you are here not because of your political connections or your family connections. You are a person who identifies a human being in an animal. That's most important. And I'm sure you have seen several animals in human beings also. So you have done so much for the animal protection. So this is typically your style of a movie. Thank you for being with us. மேடையில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் ஜாம்புவான்கள், தனித்தனியாக அவர் சொன்னால் ஜாஸ்தி ஆகிடும். பட் என்னுடைய ஃபேவரட் டைரக்டர் எங்கே அவர் எஸ்ஏசி சார். தோ மை ஃபேவரட் டைரக்டர். 80s அவர் சொன்ன மாதிரி எல்லா படமும் நடிச்சிருக்கேன். எனக்கு அவருடைய க்ரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் அவர் டீல் பண்ணுற விதம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா க்ரைம் இருந்தாலும் ஒரு படத்தில் கண்டிப்பாக பனிஷ்மெண்ட் இருக்கும் அந்த க்ரைமுக்கு. ஸோ அந்த தர்மத்தை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு டைரக்டர். திஸ் இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் மூவி. இந்த படம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வீட்டில் நான் கொஞ்சம் கத்தி பேசுவேன், கொஞ்சம் டெம்பர் ஜாஸ்தி எனக்கு. அப்படி இருக்கும்போது என் ஒய்ஃப் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க, ஏன் நாய் மாதிரி கத்துறேன்னு வாங்க. அப்போ அதை அவமானமாக எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த படம் பார்த்த அப்புறம் இனிமேல் நான் கத்துனா நீ நாய் மாதிரி கத்துறேன்னு நான் அதை பெருமையாக எடுத்துப்பேன். அப்படி எனக்கு பட்டது இந்த படம். ஒரு நாய்க்கும் உணர்ச்சிகள் உண்டு, உணர்வுகள் உண்டுன்னா நம்மளை விட இட் இஸ் அ பெட்டர் பீயிங்ன்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் வந்து போச்சு. நம்ம எல்லா மதங்கள்லையும் whether it is Hindu, Muslim or Christian or Buddhism or Jainism, நம்ம என்ன சொல்கிறோம், நம்மளை படைச்ச அந்த ஆண்டவன் தான் அந்த வாயில்லா ஜீவன்களையும் படைச்சான். ஸோ நாம் இந்த உலகத்தில் நமக்கு என்னென்ன உரிமைகள் இருக்கோ அதுங்களுக்கும் இருக்குன்னு சொல்கிறது எல்லா ரிலிஜனும் சொல்கிறது. பட் we don't follow that at all. நம்ம ரோட்டில் போயிட்டே இருக்கும்போது எதிர்த்தாப்புல ஒரு நாயை வந்தால் அது பாட்டுக்கு ரோட்டில் போகிறத விடுறோமோ, அதை துரத்துறோம் நம்ம ஓரமாக, நம்மெல்லாம் ஒதுங்கி போகணும். So on the feeling, kandipa it asked me certain questions when I acted in this movie and when I saw the movie. I was delivering the judgment in the final scene, but I felt so bad that we have not been following any of this. It is really a worthwhile movie. ஊடக நண்பர்களே, பத்திரிகை நண்பர்களே, இந்த படம் மக்களை போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் உதவுங்க, அது போதும். மக்கள் பார்த்தா யாரும் இதை விட மாட்டாங்க. It will be a fantastic success. I am sure about that. பார்த்தவங்க அத்தனை பேரும் they have reacted that way. So I am absolutely delighted to be part of this project also. இதிலையும் எஸ்ஏசி சார் என்னை மறக்காமல் முதல்ல அவர் ஃபோன் பண்ணி சொன்னார், ஒரு நாயை வச்சு ஒரு படம் எடுக்க போகிறேன், அதில் நீ தான் நிறுத்தினார். நான் டைம் இல்லை, நான் தான் நாயான்னு கேட்டேன். இல்லை, அதுக்கு நீ தீர்ப்பு கொடுக்க போகிற ஒரு புது டைரக்டர் வந்து ஒரு கதை சொல்கிறான்னு அந்த மாதிரி told me the story. நீங்கள் பார்க்கும்போது when you see the movie, உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி எழும்பும், இப்படியும் நடக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழும்பும் முதல் 10 நிமிஷத்தில். அந்த 10வது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் உலகத்தில் இப்படி தான் நடக்கணுங்கிற எண்ணம் நமக்கு வரும். இப்படி நடக்குமாங்கிற டவுட் போய் இப்படி நடந்தால் இந்த உலகம் இன்னும் சுபீட்சமாக இருக்கும், எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் ஸ்பேஸ் கொடுத்து வாழ சொன்னது தான் அந்த கடவுள். அதை நம்ம பண்ணலையேங்கிற ஒரு சின்ன வருத்தத்தை நமக்கு உண்டு பண்ண ஒரு அருமையான படம். எவ்ரி ஒன் ஹஸ் டன் வெல். அவங்க இந்திரஜா இல்லை, ஷீஸ் டன் அ லவ்லி ரோல் இன் தட். அவங்க பேர் தான் அந்த படத்தில் குண்டம்மான்னு வச்சுருக்காங்க, பட் நடிப்பு சாலிடாக பண்ணியிருக்காங்க. அது ரோபோ சங்கரோட டாக்டர் அவங்க. ஸோ ப்ளீஸ் கிவ் அவர் அ வெரி பிக் ஹேண்ட். Of SAC sir, we done such a subtle performance and I was so happy. Yesterday my grandson was a big fan of SAC and Vijay, of course. He was making fun of me. He saw this poster where I stand behind and he said, Tata, unnodiya expression oda na expression better irukku. So and the dog trainers are hats off to you. Avarku neenga please give him a very big hand. Karanam enna, not just for training the dog,
to do all those wonderful things in the movie. Of the scene, when the dog was not working, the care he took for that bee, அதை வந்து நம்ம அதாவது எனக்கு அவரை பார்க்கும்போது நம்ம அந்த காலத்து ஹீரோயினோட அம்மாவை பார்க்குற மாதிரி இருந்தது எனக்கு. இன்னும் ஆப்பிள் ஜூஸ் சாப்பிட்டியா ஒன்று கேட்கல அவர், அவ்வளோதான், அந்த அளவுக்கு பார்த்துட்டாரு. And hats off to you, Director S.A.C. sir, for taking up such a project and giving this young team, Vicky, அவங்க மியூசிக் டைரக்டர், அந்த டைரக்டர், அவங்க 3 பேரையும் சேர்த்தா என் வயசு இருக்கும். பட் இவரே 25 போது எனக்கு 15 வயசுன்னு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். இந்த 15 வயசில் ஒரு அருமையான ரோல் கொடுத்து, அண்ட் மேடம் மேனகா, யூ ஷுட் மேக் திஸ் அ பேன் இண்டியா மூவி. You must, because you have appreciated it so heartily yesterday. She came out with such lovely words about the artist. So we are hoping that this will reach the public of India in all languages, and a great success to this movie. God bless. எஸ்ஏசி சார் சொன்ன மாதிரி விஜய் ஆண்டனி இஸ் ஈக்குவல் டு தன்னம்பிக்கை, தன்னம்பிக்கை இஸ் ஈக்குவல் டு விஜய் ஆண்டனி. என்ன சார் ஓப்பனிங் கொடுக்குறேன் சார், வேண்டாமா சார்? பட் இதை நான் சொல்லிட்டேன் சார். பட் தட் இஸ் வாட் ஹி இஸ் ஆல்வேஸ். ஐ திங்க் வி ஆல்வேஸ் லுக் அப் டு யூ சார். தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் ஃபார் திஸ் ஆடியோ லான்ச் சார். தேங்க் யூ. மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் மற்றும் இந்த அரங்கு முழுதும் நிறைந்திருக்கும் நல்ல உள்ளங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். நைஸ் மீட்டிங் யூ மேம். தேங்க்யூ ஃபார் அட்டெண்டிங் திஸ் ஈவென்ட் மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். மேம் பற்றி ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறேன். மனுஷங்களே உதவி பண்ணாமல் தான் காரியத்தை பார்த்துட்டு போகக்கூடிய இந்த உலகத்தில் அனிமல்ஸ் பண்ணால் திருப்பி யாரும் நமக்கு திருப்பி பண்ண போகிறதில்ல, உதவியும் பண்ணாதுங்க, அது பாட்டுக்கு போயிடுங்க. அதுகளுக்கு ஞாபகம் கூட இருக்காது நமக்கு யார் பண்ணான்னு சம்டைம்ஸு. அப்படிப்பட்ட உயிரினங்களுக்கு வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் தன் கண் கூட எதுவும் அநியாயம் நடந்துடக்கூடாது, முடிஞ்ச வரைக்கும் அதுகளை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உயிரினங்களுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்கு பெரிய ஒரு கடவுள் குணம் தேவை. அந்த குணம் வந்து மேடம்கிட்ட இருக்குது. அது வந்து மனுஷங்களுக்கு சப்போஸ் அது அவங்க பண்ணியிருந்தா மதர் தெரேசா பேர் வாங்கியிருப்பாங்க. அது மிருகங்களுக்கு பண்ணுறதுனால அவ்வளோ பேர் ரீச் கிடைக்கல. பட் ஸ்டில் அவங்க பண்ணக்கூடிய இந்த காரியங்கள்லாம் நோபலானது அப்படின்றதுனால அந்த இறக்க குணத்துக்கு நான் தலை வணங்குறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஃபார் கம்மிங் ஹியர். அப்புறம் வந்து இந்த படம் கூரன், இன்னைக்கு விழாநாயகன் வந்து சித்தார்த் விபின் இசையை பொறுத்த வரைக்கும், இன்னொரு நாயகன் வந்து எஸ்ஏசி சார். சாரோட இந்த வயசுலேயும் வந்து எவ்வளோ செட்டில் பண்ணி தன்னோட இத்தனை படங்களுக்கு அப்புறமா தன் மகையும் செட்டில் பண்ண பிறகு ரிலாக்ஸ் பண்ணி ஜாலியாக இருந்திருக்கலாம். பட் இன்றைக்கும் வேலை செய்யணும், தனக்கு பிடித்த ஒரு காரியத்தை எந்த காம்ப்ரமைஸ் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கும் பேஷன் நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கக்கூடிய எஸ்ஏசி சாருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த, அவரை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறேன். அந்த வயசில் நம்மளாம் இருப்போமானே தெரியாது. ஆக்சுவலாக இருந்து தெளிவாக ஷார்ப்பு, டபுள் ஷார்ப்னு பிட்டர் சார் சொன்னார் இல்லையா, பட் டபுள் ஷார்ப்பாக உண்மையிலேயே வந்து அவர் நிறைய விஷயங்களில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பர்சனாக இருக்கிறாரு. ஒரு நல்ல கதையை சூஸ் பண்ணி, நல்ல ஒரு கருத்து உள்ள ஒரு கதையை சூஸ் பண்ணி நடிச்சிருக்கிறாரு. அந்த படத்தோட டைரக்டர், அந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர், அந்த படத்தோட கேமராமேன் மார்ட்டின் அண்ட் ப்ரொடியூசர் விக்னேஷ், உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நல்ல கருத்துள்ள படம், இந்த படம் கண்டிப்பாக ஓடணும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் மீ ஃபார் திஸ் ஃபங்க்ஷன் சார். சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க சார், நல்லா இருந்துச்சு உண்மையிலே. நீங்கள் 25 வயசுன்னு தப்பாக சொல்லிட்டீங்க, இன்னும் குறைச்சிக்கலாம். உங்கள் கூட நிறைய பழகிருக்கேன், பேசியிருக்கேன் அப்படின்ற விஷயத்தில் நான் சொல்கிறேன் சார். உங்களுக்கு அதை விட கம்மியான வயசு தான். கண்டிப்பாக இன்னும் மென்மேலும் பல படங்கள் நடிக்கணும், நீங்கள் இன்னும் வந்து டைரக்ட் பண்ணணும், நிறைய படம் தயாரிக்கணும். நீங்கள் தயாரிப்புகள் குறைச்சிட்டீங்க, ஆக்சுவலாக நீங்கள் தயாரிக்கணும் நிறைய நல்ல படங்கள்னு சொல்லிட்டு விஷ் பண்ணிக்கிறேன் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. Thank you so much. So it's time. At the outset, I thank Almighty and my parents for this wonderful day. In fact, நான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அங்கிள் சொன்னாங்க நீங்கள் பிரேக் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக வரணும். ஒரு முக்கியமான ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் போர்ட்டில் ஐ வாஸ் சப்போஸ் டு ஒரு முக்கியமான போர்ட்டில், மலேசியன் போர்ட்டில், பிக்கெஸ்ட் போர்ட்டில் ஒரு ஸ்பீச் டெலிவர் பண்ணணும். ஆனால் அதை கட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்காக வந்தேன். ஆனால் ஒன்று சொன்னாங்க, நான் எப்போதுமே அவருடைய ஃபங்க்ஷன்ஸில் தமிழில் பேசுவேன், இந்த ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் இங்கிலீஷில் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. மேபி ஃபார் த சீஃப் கெஸ்ட்.
Yes, this is a wonderful day. And Madam, it's my pleasure and honor to have your presence for this important and the most relevant event of today. In fact, we should be proud of Menaga Sanjay Gandhi. Whatever her mission, I was just going through that. I thought of putting it in a very nutshell, in a very sharp way. Be kind to every kind, not just the mankind. Correct? That is her real mission. She founded in 1992 People for Animals, the world's biggest organization, basically to rescue and rehabilitate the sick and the needy animals of this world. She was the youngest minister, almost 9-time member of the parliament. And when I was going through her profile, I may have to speak for almost 2 days. The kind of awards she has received, the kind of books she has written, it is really fabulous and marvelous and excellent. And definitely, this film is going to be part of her mission. And what basically she tries to say that the animals play a very important and key role to protect the environment and also human wellness. As it is said, birds balance the nature, elephant create source of water for many species, squirrel help to take the tree to have the roots, and rats do so many things. If you go through so much that the animals are responsible to protect this environment and human wellness. That is the reason why today she only says 3 things: educate, advocate, and protect. That's all. And thanks, madam. You're doing a wonderful job. And I used to read a lot of articles about you. And we wish you that. You continue to do that. And my uncle, Mr. Chandrasekhar, is fortunate to have you here. And I was also fortunate to watch the movie along with you yesterday. It was a fantastic moment. Now coming to SAC, I was just thinking what kind of expansion we can give it to SAC based on the film. S stands for super. A stands for animal. And C stands for counsel. Counsel means advocate. Here, our SAC is an advocate to advocate for the dog. And having seen the movie, in fact, I have to tell, I always compare my uncle with animals and birds. You know the qualities of eagle and also lion. Both are super beings. And you have to learn a lot as a leader
from eagle and the lion. They are very strong, very positive, and focused, and quite sincere. Whether it is small or big, they will hit it with the same force. And that is the characteristics of Mr. S.S. Chandrasekhar. And this film is the most suitable film for him. And I was telling my wife, even at this age, he's so handsome. With the kind of the dress he's wearing and going around, he's very handsome. With the three things, I will just compare this film. When I had seen this, there is purpose, there is passion, there is perseverance. Let us keep these three P's in our mind. The purpose of this film and the character of SAC is to get justice for the dog. That is the purpose. The passion. As a lawyer, Mr. Chandrasekhar is not working for money. He's working for passion. He enjoys doing his job. That is passion. And the perseverance, if you go through the film, there are a lot of challenges, and he is overcoming these challenges just by his perseverance. When the film starts, the director has done excellent job. When the film starts, I was thinking a mother and the child is being hit and run by a car. I thought this is going to be a story. And then she goes to the police station, and the amount of pressure she goes through, and suddenly it turns to a dog, and the small dog getting hit by the car. The kind of opening they have done, what kind of importance we have to give to the animals, like a mother and the child. And while going through so many things, I liked the climax wherein he concludes. In fact, sir, whenever I see you, Vijay, sir, you look like a... Oh, sorry. Okay. No, I was only hitting. I'm only trying to tell how well the movie has been taken and how the connectivity is there from the beginning to the end. So with this, I must say that today I also read in the newspaper, still the cruelty to the animals is still going on. So many crows have been, killed, and those meat have been sent to some shops and all that they have written. I'm telling you, I have to tell you very clearly that let's be masters, not the monsters. The cruelty to the creatures is really the cruelty to the Creator. This we need to understand. This is what Madam Maneka Sanjay Gandhi has been insisting on all the stages in their books and everywhere. We need to be very clear as to how we take care of this animals and birds. They are so clever. They are very important for our environment and to protect our own interests, because we were all born in the same race, in the same time, and we shouldn't be forgetting our past. And that's how we need to protect these animals. And the entire crew have done a wonderful job. And I am sure after a long time, I must say that my uncle's film is really a good film. And particularly this film has to be watched by the families. And the topic, Kooran means sharp. The meaning is sharp. The dog is sharp, director is sharp, and background music is very sharp, and uncle is very, very sharp. Thank you. One fine day, we met together. He listened my story. Immediately, he accepted. Okay. After that, we started a war together. And a cinema war. So, Vicky as a shield, war material. Okay, I am as a knife. Or shield or knife mattum pathadu work.
ஸோ வார் பண்ணணும்னா ஒரு கிங் வேணும். ஸோ கிங் மீன் த ஆக்டர். ஸோ we together discussed it so many times. So we need a king. Yes. After some time, Nanu Wiki SSC sir ne approach pannam. I told the story to sir. My sir 2 hours interrogated my script. Investigation panni, interrogation panni, postmortem panni, என்னோட ஸ்டோரின்னு அக்செப்ட் பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு கிங் பிடிச்சாச்சு. ஸோ அப்போ வரைக்கும் என்னோட வார் இந்த சைடா அந்த சைடா అని யூஆர் திங்கிங். பட் ஆஃப்டர் ஜாயினிங் எஸ்எஸ்சி சார் இன் அவர் ப்ராஜெக்ட் வார் ஒன் சைட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐ தாட் தட் ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் வி ஆர் கோயிங் டு வின் திஸ் வார். அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண படம் தான் கூரன். ஸோ ஐ வாண்ட் டு டெல் வை ஐ மேட் மை டெபியூ ஃபிலிம் இன் தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி. ஏன்னா Tamil film industry always encourages a different content and always welcomes new talents. So adukku I made my debut film in here. Before I am coming to the Tamil Nadu, I doesn't know about anything actually. After coming here, after staying here 2 years, I understand that idi Tamil Nadu mattum illai, this is land of talent. So I am very happy to be a part of Tamil film industry. Thank you, sir. So I want to say about the dog now. Now, the dog, I can't say the dog. It's a mother. So the feelings, the everything captured in a single take. And மனுஷ கண்டே மனுஷ மேல human being மேல நாய் நல்லா நடிக்கிறீங்க. It was acted very good. All movies lo we can see that dogwood expressions, they will do some CG works or VFX, but in the padathalo we didn't did any CG work for the dogs. Everything the live expressions. Adike full the credits to the trainer Chandu. Thank you, sir. And I want to say about the sir in the padathal SSR acting, it's so settled. And it is very difficult to act with the animal. And we can't, animal won't mold. So, sir should be molded to the animal. So, animal kaga sir mold I act pannar. This is a very difficult task. Sir, you made it, sir. Thank you for me, sir. And romba patience he did. And so, and finally, I completed the film. So, everyone is congratulating that. You directed SSC sir, you directed SSC sir. And on the Vartakana, on the tag, the director, I directed SSC sir, and the tag kanna, I am the student of SSC sir is very precious word for me. So sir, I learned from you so many things, sir. Sir teached me discipline, cinema discipline, and in the dialogue portion, screenplay portion, everything I learned from you, sir. And thank you very much for teaching me, sir. And thank you very much. And thank you for Shobha Amma. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.